Hi dear students, we were talking about the reflection and transmission of a wave traveling along a string. Our string was this one. This is string 1. The string 1 has a linear mass density mu1. It is tied to another string. That string has a linear mass density mu2. This is string 2. And we send a wave along the string. This is along the z direction, and at the node occurs at a z is equal to 0 position. Okay, a part of the wave is transmitted and a part of the wave is reflected. Therefore, this region is z less than 0 region. This region is z greater than 0 region, and we denoted the incident wave as ai complex amplitude e power I k1 z minus omega t. This was the incident wave, and the partially transmitted wave that was represented by at complex amplitude e I power k2z minus omega t, because this second string is having different mass per unit length, different linear mass density. The reflected wave in the similar fashion we denoted is ar e power I traveling around minus z direction minus kz minus omega t. Therefore, the net disturbance of the string that was denoted like this fz I e power, that is the incident wave plus in the z less than 0 region, or in the first string we have two waves. One is the incident wave and also the reflected wave. The incident wave is denoted by a e power I k1 z minus omega t. The reflected wave e power I minus k1 z minus omega t. This is minus k1 z. In the z less than 0 region. Then the transmitted wave that was denoted by at e power I k2z minus omega t in the z greater than 0 region. Therefore, this is our fzt. ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് what is a reflected and transmitted amplitude in terms of the incident amplitude. Okay, for this we apply the boundary condition. Okay, we will apply boundary conditions to find the reflected and transmitted amplitude of the wave. Okay, what is the boundary condition? We have two boundary conditions. The first boundary condition is this one. That is, I will redraw the figure once again here. Our incident wave is this one. The incident wave is traveling along like this because a small portion is transmitted and a small portion is reflected back.
Okay, boundary condition, what the boundary condition says? This is the point z is equal to 0. This is z greater than, sorry, z greater than 0. This is z greater than 0 region. This is z less than 0 region. Okay, the wave, അല്ലേ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there should be at z is equal to 0, the wave should be continuous. z is equal to 0 means ഈ z is equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോട്ട് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നോട്ടാണ് ഇവിടെ. 0യിലാണ് നോട്ട്. The note occurs at z is equal to 0. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവണം വേവിന്, ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവണം എങ്കിലേ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് അടുത്ത സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് z is equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള പോയിന്റ്. ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ z is equal to 0 മൈനസ് റീജിയൻ, തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് z is equal to 0 പ്ലസ് റീജിയൻ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. 0 മൈനസ് റീജിയനിലെയും 0 പ്ലസ് റീജിയനിലെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും. z is equal to 0ൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പോയിന്റ് ആണ് 0 പ്ലസ്, തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള പോയിന്റ് 0 മൈനസ്. കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ -1 -2 -3 ആവും. ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ +1 +2 ആയി പോവും. അപ്പോൾ z is equal to 0ൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് 0 മൈനസ്. ഓക്കെ, z is equal to 0 മൈനസ്. ഇത് തൊട്ട അപ്പുറത്തുള്ള 0ൻ്റെ തൊട്ട റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് 0 പ്ലസ്. ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലെ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ. At z is equal to 0, our wave function is continuous. The wave function means that is f bar z. This should be continuous. This is the first boundary condition. Then the meaning in that is the displacement or the amplitude of the wave slightly to the left is equal to the displacement slightly to the right. Left means z is equal to 0 plus 0 minus point. Z is equal to 0 അല്ല, 0ന് തൊട്ട ബാക്കിലുള്ള പോയിന്റ് 0 minus, that will be equal to the displacement slightly to the right. That is z is equal to 0 plus. ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് സംഭവിക്കും. z is equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഓർ എൽസ് there would be a break between the two string at z is equal to 0. എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? f of complex wave function 0 minus t is equal to, that is the displacement of the wave function slightly to the left of this z is equal to 0 not, z is equal to 0 point. This f z ന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്താ എടുത്തിട്ടുള്ളത്? z ന്റെ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ ഈ 0 മൈനസ് കൊടുത്തത്. Displacement slightly to the right means f bar 0 plus t. Okay, ഇതിന്റെ മീനിങ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. Next, the second boundary condition. The second boundary condition is this one. If this function is continuous at the boundary, this our incident wave, if it is transmitted to the second medium, then this is the point of z is equal to 0. And if this function is continuous at this boundary, at this point,
this is corresponding to our z is equal to 0 position. Then the slope means slope of this part and the slope of slightly to the right of z is equal to 0. These two slopes will have the same value. What is the slope? If I represent this wave function as f of zt, then the slope of wave function means dou f wave function by dou z at what point z is equal to 0 minus point. Assume that this is a z is equal to 0 minus point and this is the z is equal to 0 plus point. Okay. The wave function slope at the two points will have the same value. And dou f by dou z, that is a slope because we are differentiating and this is our z axis. At what point of by dou z? The z is equal to 0 plus. That is the derivative slightly to the left, that is z is equal to 0 minus point is equal to the derivative or the slope slightly to the right. That is the second boundary condition is the derivative of f must be continuous. അതല്ല ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഒരേ സ്ലോപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം the derivative of f must be continuous on both sides of the node. Node means at z is equal to 0. Okay, that is the derivative of f wave function must be continuous. We will write this is an equation form, that is dou f by dou z. That is z is equal to 0 minus equal to dou f by dou z. Z is equal to 0 plus. This is our second boundary condition. The first one was, we will apply these two boundary condition to this our wave function. Apply boundary condition 1. Then അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി എഴുതുന്നുണ്ട്. Okay, we will apply our boundary conditions to these equations. These represent total wave function, total waves on the string. First, we will apply the first boundary condition, that is f of 0 minus t is equal to f of 0 plus t. അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സെഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും, രണ്ട് സ്ഥലത്തും z ഈക്വൽ ടു 0 നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് നമുക്ക് z is less than 0 റീജിയനിലെ വേവ് e പവർ minus I omega t plus air reflected amplitude e power minus I omega t is equal to region 0 plus, that is z greater than 0 region, മറ്റത് z less than 0 region. ഇവിടെ z equal to 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ air transmittance e power minus I omega t, e power minus I omega t cancel ആയി പോകും. Okay, the remaining term is ai plus ar plus at. This is equation number 3. Let us apply the second boundary condition, that is dou f by dou z, that is z is equal to 0 minus is equal to dou by dou z, z is equal to 0 plus. ഇത് z ലെസ് ദാൻ 0 റീജിയനിലെ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക.
എന്നിട്ട് z is equal to 0 അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതുപോലെ z greater than 0യിലെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ z is equal to 0 അപ്ലൈ ചെയ്യാം. That is ai e power ik1z minus omega t ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ik1 പ്ലസ് ar e power minus ik1z minus omega t into minus ik1 equal to right hand side dou f by dou z is equal to 0 plus അല്ലേ, അതായത് z greater than 0 റീജിയനെ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ നടത്താം. That is at z greater than 0 ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ അല്ലേ, e power ik2z minus omega t ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ e power ik2z minus omega t into minus ik2. ഇനി നമ്മൾ z-ൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം z 0 ആയി, ഇവിടെ z 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ai e power minus I omega t into ik1 ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എഴുതാം പ്ലസ് ar e power minus I omega t into minus ik1 പ്ലസ് മൈനസിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്താൽ മൈനസ് ar e പവർ ഓക്കെ, ഞാൻ ik1നെ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തന്നെ എഴുതാം. minus ar e power minus omega t ik1 is equal to right hand side at e power minus I omega t into ik2. ഓക്കെ, ഐയും ഐയും കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. ഇ പവർ മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ടി കോമൺ ക്യാൻസലായി. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ടേം എ ഐ k1 minus ar k1 ar is equal to k2 at. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടതുവശത്തേക്ക് മാറ്റി എഴുതാണ്. എ ഐ മൈനസ് എ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു k2 ബൈ k1 ഇൻറ്റു എ ടി. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 എന്ന് കൊടുക്കാം. Next, to write at in terms of the ai, I add equation 3 and 4. Okay, that is 2ai is equal to k2 by k1 k2 by k1 plus 1 at പുറത്ത്. 2ai is equal to നമുക്ക് k1 ഡിനോമിനേറ്റർ എടുത്താൽ k1 പ്ലസ് k2 at എന്ന് എഴുതാം. നമുക്ക് at-നെ ഒരു വശത്ത് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ at is equal to 2k1 by k1 plus k2 into a എന്ന് എഴുതാം. It is 2k1 by k1 plus k2 into ai. This is the amplitude of the transmitted wave at in terms of the incident wave ai. Let us put this case into a box. Similarly, we will write a reflected in terms of the a incident. Okay. We put this is equation 4. Let me put equation 4 in equation 3.
we have to eliminate AT in the equation 3. Therefore, we will substitute equation 4 in 3. Equation 4 equation 3 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ AI plus AR is equal to 2K1. ATയുടെ സ്ഥാനത്ത് equation 4 substitute ചെയ്യാം. 2K1 by K1 plus K2 into AI. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ AR is equal to 2K1 by K1 plus K2 minus 1 into AI. AR is equal to K1 K2 denominator എടുക്കാം. K1 plus K2 2K1 minus K1 minus K2 into AI to K1 minus K2 by K1 plus K2 into AI. എന്താ വരിക? AR reflected amplitude AR. Obtain two results AR and AT. Let us rewrite here. AR is equal to K1 minus K2 by K1 plus K2 into AI. Let me put in the box. This is another result. Let us say this is equation number 5. The reflected amplitude in terms of the incident amplitude. For the two result, that is both the transmitted and the reflected amplitude in terms of the incident amplitude. Okay. Here the results we obtained is in terms of K1 and K2. K1 and K2 represent the wave vector in the medium 1 and medium 2. Then it is very difficult to measure the K1, the wave vector K1 and K2 and to measure the amplitude. Therefore, we are looking for an expression in terms of the wave velocity. Wave velocity one can be measured on both strings. Therefore, we are looking for an expression for AT and AR in terms of the wave velocities. Measuring the wave velocities are quite easier than that of calculating the wave vectors on the each string. Therefore, we will write AT and AR in terms of V1 and V2. To write in terms of the velocities, we will do the following procedure. Consider the two strings that we had drawn earlier. That is having two different linear mass densities mu2 and mu1. The end of the string is tied or fixed to a rigid wall. Then one person standing at the left side make a disturbance up and downward direction. As a result, a wave is generated on the string and the wave propagates through the second string also. That is, at the node there will be a reflected wave in the leftward direction. Incident wave is transmitted into the second string. This is a transmitted wave. നമ്മൾ ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ വളരെ ലൂസായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ, താഴോട്ട് മേലോട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിലൊരിക്കലും ഒരു വേവ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കണം. ഒരു ടെൻഷൻ വേണം സ്ട്രിങ്ങിൽ. രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെയും അനുഭവപ്പെടുന്ന ടെൻഷൻ, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും, ടി തന്നെ ആയിരിക്കും. Therefore, let us write tension on string 1 is T, tension on the string 2 is also T. For all parts of the system are oscillating at the same frequency f. Then what is the relation connecting the frequency f and its wave speed v? This f is equal to v by lambda. This is the velocity of wave in the string 1.
and lambda 1 is the wavelength of the wave in the string 1. Similarly, the frequency in the second string will also be f, is v2 by lambda 2. This wave in the string 1 have the same frequency as that of wave 2 in the string. Frequency is the number of cycles per second. See, frequency in the wave 1 and the frequency of the wave 2 both are same. The wave velocity, because string 1 have linear mass density mu1 and string 2 have linear mass density mu2, that two are different. Therefore, wave velocity in the two strings will be different. Let us check this argument. The linear mass density is different, therefore velocity, how it is connected to the linear mass density, that is v is equal to root of t by mu. That is, since mu is different on each string, see the mu1 and mu2 have the different values, but the both have the same tension T. Therefore, T is common, same, but since mu is different, velocity will be different. Velocity will be different. Tension T is same on each string. One is a linear mass density in string 1, and since tension is same, let us write this is a V1 and V2 can be written as root of T by mu2. For velocity on each string will be different. One will be V1, other will be V2. But the frequency of wave on two string is same, therefore we can write V1 by lambda 1 is equal to V2 by lambda 2. Or if we rearrange the terms, we can write V1 by V2 is equal to lambda 1 by lambda 2. ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 4നെയും 5നെയും, അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് AT-നെയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള AR-നെയും നമുക്ക് V1 ആൻഡ് V2 ടേംസിലേക്ക് മാറ്റണം. ഇങ്ങനെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെയും വിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്താണ് കെയും വിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, we know that k1 is equal to 2 pi by lambda 1. Similarly, k2 is equal to 2 pi by lambda 2. Therefore, k1 by k2 is equal to, one can write lambda 2 by lambda 1 is equal to, we can rearrange the term, lambda 1 by lambda 2 is equal to k2 by k1. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി നേരെ നമ്മുടെ V1 by V2മായി കണക്ട് ചെയ്തുകൂടെ? അതായത് V1 by V2 I can write k2 by k1. Okay, fine. Now I can write our k2. K2 is equal to V1 k1 by V2 എന്ന് എഴുതാം. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 6 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ k2ന് അവിടെ നിർത്തി, k2ന് പകരം V1 k1 by V2 എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കാം. രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനിൽ k2ന് പകരം k1 അതേപോലെ നിർത്താം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇക്വേഷൻ 4 I can write. ഓക്കെ, ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സൈഡിൽ ചെറുതാക്കിയിട്ടൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം. ഇക്വേഷൻ 4ലേക്ക് k2ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ AT is equal to 2k1 by k1 plus
K2ൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് V1/V2 ഇൻറ്റു K1 ഇൻറ്റു AI എന്ന് എഴുതാം. ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് K1 കോമൺ ആണല്ലോ, അതങ്ങ് വെട്ടിപ്പോവാം അല്ലേ. K1 ഒക്കെ വെട്ടിപ്പോയി. ബാക്കി വരുന്ന ടേം 2/V2 പ്ലസ് V1 ബൈ V2 മുകളിലേക്ക് പോകും, V2 ഇൻറ്റു AI. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് 80. Okay, this is the transmitted amplitude in terms of the wave velocities. Okay. In the similar fashion, we can write equation 5, that is reflected amplitude. Equation 5, AR is equal to K1 minus K2യുടെ സ്ഥാനത്ത് V1 K1 by V2, ഡിനോമിനേറ്ററിലെ K1 plus V1 K1 by V2 ഇൻറ്റു AI. K1 ന്യൂമിനേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതങ്ങ് വെട്ടിപ്പോവാം. K1 ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. റിമൈനിങ് ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ AR is equal to 1 minus V1 by V2 divided by 1 plus V1 by V2 into AI കൂടെ വരും. Therefore, the reflected amplitude we can write in this way: AR is equal to V2 minus V1 by V2 plus V1 into AI. Now we obtain the second result also. I copy to here. That is AR is equal to V2 minus V1 by V2 plus V1 into AI. Thus, the amplitude obtained here is not the real amplitude. These are all the complex amplitude. That is, this is the complex amplitude of the transmitted wave, and this is the complex amplitude of the reflected wave. We want these amplitudes in the real form, not in the complex form. That is, to obtain the real amplitudes, we will do the following things. We already learned to write the wave function in the real form. It is a real wave function. F of xt is equal to, this is an actual wave function A cos kz minus omega t plus delta. This can be written as a real part of the complex number. That is, here we can write real part of A e power I kz minus omega t plus delta. Okay, I can also write this equation as in this way: real part of A into e power I delta into e power I kz minus omega t. I can separate in this way also. That is equal to, here A e power I delta, this term is nothing but complex amplitude. That is real part of A complex amplitude e power I kz minus omega t. Here the complex amplitude A can be written as e power I delta. Again, I rewrite here A complex is equal to A e power I delta. For incident amplitude, I can write in this way: AI e power I delta I. In the similar fashion, for reflected amplitude,
AR complex is equal to AR e power I delta R. For transmitted amplitude, similarly, AT is equal to AR e power I delta, sorry, it should be AT e power I delta T. These are the relations connecting the complex amplitude and real amplitude. Okay, clear? That is, for the incident complex amplitude, it is connected to real incident amplitude. Reflected complex connected to real reflected amplitude. Similarly, AT also. We have to substitute these equations in the AT and AR in this complex amplitude of the reflected and transmitted wave. Okay, let me put this is equation number 7 and this is equation number 8. Now let us write equation 7 and 8 in terms of the real amplitude. Substitute ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ AR-നെ AT ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. AR എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കോംപ്ലക്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് AR ൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമുക്ക് റിയൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് AR e power I delta R സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Therefore we can write AR e power I delta R is equal to V2 minus V1 by V1 plus V2. കോംപ്ലക്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് AI-നെ നമ്മൾ റിയൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. Therefore, let us substitute AI is equal to AI e power I delta I to here. That is AI real amplitude e power I delta I. This is the real amplitude of the reflected wave in terms of the real amplitude of the incident wave. Okay, that is in terms of the real amplitude and real phase. Next we have to write the complex transmitted amplitude in terms of the real amplitude. For this we have to do the replacement for both AT and AI using these expressions. AT e power I delta T is equal to 2V2 by V2 plus V1 into AI e power I delta I. This is a real amplitude and phase of the transmitted wave. Similarly, this is a real amplitude and phase of the reflected wave. ഈ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു. ഡിസ്കസ് ദ വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ, ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓൺ എ സ്ട്രിങ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു. അതായത് ബൈ അപ്ലൈങ് ദ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് നൗ വി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് an expression for the amplitude for the reflected and transmitted wave on a string having different mass per unit length. Okay,